Hello friends, we are discussing in this chapter the motion in two dimension, that is the motion of an object or a particle or a body on a plane. And up till now we have discussed about the displacement of the particle or the body, the average velocity and the instantaneous velocity, the average acceleration and the instantaneous acceleration of the object which is moving in a plane, that is which has two dimension, which is moving along the x-axis, so also it is moving along the y-axis also. So we have discussed about this. Today, now we are going to discuss a problem on the same part. Now, the problem is the position vector of three particles are given. The particles are given, the particles are x1, x2 and x3 are the three particles, and their position vector is given. For x1 it is 5I plus 5j meter is the position vector of the first particle. The next particle is 5ti plus 5tj meter is the position vector of the second particle. And for the third particle x3, the position vector is given by 5ti plus 10t square j meters is the position vector of the third particle, and they are the function of time, that is here it is x1 but it is no t. इथे t आहे का तर नाही, म्हणजे तो function of time नाही आहे. पण x2 आणि x3 याच्यामध्ये 5t आणि 5t आहे, इथे 5t आणि 10t स्क्वेअर आहे, म्हणजे हा जो x2 आहे हा फंक्शन ऑफ टाइम आहे, x3 आहे तो फंक्शन ऑफ टाइम आहे, म्हणजे दे आर चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम जसा बदलतोय, टाइम जसा पुढे पुढे चाललेला आहे त्याप्रमाणे त्यांचे पोझिशन्स पण चेंज होणार आहे. नाउ त्यांनी आपल्याला विचारलेलं आहे, फाइंड द व्हेलॉसिटी अँड द ॲक्सिलरेशन of all the three particles. So now, first of all, we are going to discuss for the first particle. So we will discuss for x1. For the particle x1. We are going, this is the position vector, 5i plus 5j meter is the position vector of the first particle. Now, we are going to find the velocity and the acceleration. So, we know that velocity is v, and according to the definition of velocity, it is the change in position per unit time. Velocity depends upon time. The displacement per unit time is the velocity. So, we write this as d for v. So, this is velocity is dx by dt, change in position per unit time. Dx by dt. Now this x we have here. Now for x1 we are discussing. So we write here v1 and we write here x1. So dx1 by dt. So this is equal to. Now d dt of. What is x1? x1 is 5i plus 5j. So 5i plus 5j. So, we get here d dt of, now this has two terms. One is the term for I and another is the term for j. So, d dt of 5i plus d dt of 5j. Now, we know according to the rules for the differentiation in mathematics, we know that the differentiation of a constant, that is differentiation for a constant meaning a number. So for supposing this is 5. So the differentiation, because आता हा जो 5 हा जो नंबर आहे, हा फक्त एक नंबर आहे, एक डिजिट आहे. आता हा जो 5 आहे, does this 5 change with time? d dt of
चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 5 बदलू शकतो का टाइम प्रमाणे तर नाही 5 हा नंबर आहे तो तोच राहणार आहे सो differentiation of 5 with respect to time is 0. It is not going to change with respect to time. So similarly ddt of 5i हा जो वेक्टर आहे I ह्याला आपण we have written 5 and the vector I write I. This is I काय represent करतोय along the x direction. So 5 units along the x direction. So this is the I is the representation for the x direction. So ddt of 5 is 0. So this is 0. So the differentiation of 5i. So ddt of 5i is 0. Similarly, the ddt of 5 and this is j. Similarly, याच प्रमाणे the differentiation of 5j. j म्हणजे काय आहे तर j is the unit vector along the y direction. आपल्याला माहिती आहे की j चा मॅग्निट्यूड 1 आहे आणि त्याची डायरेक्शन along the y axis आहे. This we know. आता 5j. So the ddt of 5j that is equal to ddt of 5 and this is j outside. हा वेक्टर आपण बाजूला ठेवला. 5 हा जो नंबर आहे तो टाइम प्रमाणे बदलणार आहे का तर नाही. It is a constant number. So differentiation of 5 with respect to time is 0. So this is equal to 0. So both this term, this we have got 0, this 1 and this 2. From this 1 and 2 we get here this is equal, this ddt of 5i is 0 plus ddt of 5j is 0. So this is equal to 0. So what we have found, that is v1, the velocity of the first particle which is x1 is 0. That is v1, the velocity of the first particle v1, that is dx1 upon dt, this is equal to 0. This we have found out. Now also they have asked us to find the acceleration of the particle. Now we know that since the velocity of the particle, of the first particle is 0, velocity त्याची 0 आहे म्हणजे the particle कसा आहे, particle is at rest. So x1, the particle is at rest. It is not moving at all because the velocity is 0. Now, so what will be its acceleration? We know that acceleration a1 is dv1 by dt. That is change in velocity with respect to time. So ddt of v1 is 0. So the velocity is 0. So will it change with time? Velocity स्वतः 0 आहे मग ती टाइम बरोबर बदलणार आहे का तर नाही. So the acceleration will also be 0. So we get the result that displacement, the velocity of the first particle is 0, also the acceleration of the first particle is 0. Now we go for finding the velocity and acceleration of the next particle, that is x2. So for x2 we have, x2 we know it is 5ti plus 5tj meter is the position vector of x2. Now we know that velocity v is, or v2, because this is the velocity of the second particle which we are to find. So v2 is ddt of, or dx2 by dt. So that is equal to ddt of x2. We know that velocity v is dx by dt. So here we write dx2 by dt, or ddt of x2, that is equal to ddt of, now we know x2 is 5ti plus 5tj, that is equal to, so v2, velocity of the second particle is,
now since it has two terms, we separate the two terms. So d dt of 5ti plus d dt of 5tj. So we have v2 is equal to, so this 5 is a, now we know that this differentiation of 5t, 5 ही constant term है, पण t हा time है. So this time, differentiating with this time will be changing. Differentiating with respect to time करायचं आहे आपल्याला. So this time t will always change. हा 5 जो आहे तो constant आहे, तो मी बाहेर घेते. So 5 differentiation of this t with differentiating with respect to time. कोणाचं differentiation करायचं आहे? t म्हणजे टाइमचं. प्लस हा 5 जो कॉन्स्टंट टर्म आहे तो मी बाहेर घेतला. सो 5 डी डी टी ऑफ दिस टी उरला फक्त इथे. हिअर वी राईट आय कारण इथे आय आहे. हिअर वी राईट जे कारण इथे जे आहे. So we write V2 is 5 ddt of t into I plus 5 ddt of t into j. Now, so V2 is equal to, now we know that ddt of t is 1. Differentiation चे जे rules आहेत mathematics चे त्यांच्याप्रमाणे differentiating with respect to time for t is 1. So this will become 1, also this will become 1. So we get the answer as 5i plus here we get the answer 5j because ddt of t is 1. So this is the velocity of the particle having position vector x2. So v2 we have found out, velocity आपण find केलेली आहे. Now we are going to find the acceleration. So we know that acceleration A, acceleration is the change in velocity per unit time. So acceleration is dv by dt. मग आता मला acceleration कोणाचं फाइंड करायचं आहे? सेकंड पार्टिकलचं फाइंड करायचं आहे. म्हणून मी इथे लिहिते A2 is ddt of v2. So that is equal to ddt of this vector v2. That is it because we are going to find the differentiation with respect to time for the velocity. So A is equal to ddt of, now this v2 is 5i plus 5j. Again differentiation with respect to time. आता याला परत दोन टर्म्स आहेत, त्या दोन्ही टर्म्स आपण सेपरेट करतोय आपल्याला इझी जाण्यासाठी आणि आपल्याला आन्सर फाइंड करण्यासाठी. सो दिस इज 5i प्लस डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर 5j. आपण आत्ताच फर्स्ट पार्टिकलचं डिफरन्शिएशन जेव्हा फर्स्ट पार्टिकलची व्हेलॉसिटी फाइंड केली तेव्हा आपण डिस्कस केलेलं आहे की डिफरन्शिएशन ऑफ 5i इज 0 कारण 5 ही कॉन्स्टंट टर्म आहे. i हा युनिट वेक्टर अलॉंग द एक्स डायरेक्शन आहे. सो याचं डिफरन्शिएशन 0 आहे प्लस याचं पण डिफरन्शिएशन 0 आहे. सो दिस इज इक्वल टू 0. सो द ॲक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल x2 इज 0. द ॲक्सेलरेशन इज 0 we have found out. So for the second particle x2, the velocity v2 is 5i plus 5j and the acceleration a is equal to 0. So now up till now we have found out the velocity of the second particle and the velocity of the second particle is 5i plus 5j and the acceleration of the second particle a2 is 0. But we are to find the magnitude of the velocity of the second particle. So how do we find the magnitude? The magnitude कोणत्याही वेक्टरचा magnitude आपण कसा फाइंड करतो? तर
त्याचे जे आय जे के चे जे कंपोनंट्स असतात त्याचे जे कोइफिशियंट असतात त्याचा आपण स्क्वेअर करतो, त्यांना ॲड करतो आणि त्याचा रूट घेतो. सो V2, magnitude of V2 is under root of this 5 is the coefficient of I and this 5 is the coefficient of J. So we take this 5 square plus 5 square. So this is the magnitude. So V2 is equal to 5 square is 25 plus 25. So V2 is equal to under root of 50. So V2 is equal to, so for 50 I can write 25 into 2 मी लिहू शकते. So V2 is equal to, हा 25 म्हणजे काय, 5 into 5 म्हणजे 5 square into 2, हा 5 square जेव्हा मी रूटच्या बाहेर घेईन. So V2 is equal to 5 root 2. V2 काय मिळाला मला, 5 root 2 मिळालेला आहे. Meter per second is the magnitude of the velocity of the second particle. We are going to find the angle. Now how to find the angle? Now we know that if r is the vector and this r is written in the form of rxi plus ryj, like this we have written, V2 is written in the format 5y plus 5j, then we know that the velocity, the magnitude of r is given by under root of rx. हा जो r मी वेक्टर लिहिलेला आहे rxi plus ryj, याचा मॅग्निट्यूड मी कसा लिहिला, तर r इक्वल टू rx स्क्वेअर प्लस ry स्क्वेअर या पद्धतीने लिहिला. सो हा फॉर्म्युला आपण इथे यूज केला आणि या फॉर्म्युल्याने आपण हे आन्सर काढलेलं आहे. नाव मला जर याची डायरेक्शन पाहिजे असेल या वेक्टर r ची, सो त्याला आपण मी कशी लिहिते, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू ry अपॉन rx. आपण हे सेकंड चॅप्टरमध्ये मॅथमॅटिकल मेथड्स मध्ये आपण डिस्कस केलेलं आहे. सो आता मी इथे याचा अँगल फाइंड करायचा आहे मला, कोणाचा, तर व्हेलॉसिटीचा अँगल फाइंड करायचा आहे. सो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू ry काय आहे, rx आणि ry कोण आहे, 5 and 5. सो दिस इज इक्वल टू 5 अपॉन 5, दॅट इज इक्वल टू, cancel both, so we get 1. So tan of theta is 1. कोणाचा tan, कोणत्या अँगलचा tangent 1 आहे, कोणत्या अँगलचा tan theta 1 आहे. So we know that theta is 45 degree because tan of 45 is 1. So theta is, so the direction of the velocity vector with respect to the x direction is 45 degree. So the velocity vector V2 makes an angle 45 degrees with the horizontal. So now we go for the velocity and acceleration for the third vector. So x3 is the position vector of the third vector. So for x3 is equal to 5ti plus 10t square j. ही पोझिशन वेक्टर आहे थर्ड वेक्टरचं, आपल्याला याची व्हेलॉसिटी फाइंड करायची आहे. सो व्हेलॉसिटी v, वी नो इट इज विथ v3 इज dx3 by dt, that is equal to ddt of x3 is 5ti plus 10t square j. So we get, आता इथे दोन टर्म्स आहेत, आपण त्यांना सेपरेट करूया. सो ddt ऑफ 5ti प्लस ddt ऑफ 10t square j. नाउ 5 हा कॉन्स्टंट आहे आणि I हा युनिट वेक्टर आहे अलॉंग द एक्स डायरेक्शन. इथे पण 10 हा कॉन्स्टंट आहे आणि j हा युनिट वेक्टर अलॉंग द y डायरेक्शन आहे. मग त्यांना आपण सेपरेट करूया. सो या 5 ला मी इकडे लिहिलं, बाहेर घेतलं. सो 5 ddt ऑफ
टी आणि आय आपण बाजूला लिहिला कारण तो युनिट वेक्टर आहे प्लस हा 10 आहे and ddt of t square and this is j. Now, according to the rules of differentiation, we know that ddt of t is 1 and d dt of t square that is equal to d dt of t square is equal to what? Now we have formula. In the mathematics, in the differentiation, we have d dt is wrongly written. It is actually d dx of x to the power n is equal to n x to the power n minus 1. So, d dt of t square is 2. हा square power काय आहे 2 आणि इथे काय आहे x च्या जागेवर आहे t 2 minus 1 n x to the power n minus 1 मग इथे काय आलं 2 t 2 minus 1 is 1 so 2 to the power 1 that is 2t so the differentiation of d dt of t square is twice t हे आपल्याला मिळालेलं आहे सो ह्याला आपण 1 लिहिलं याला आपण 2 लिहिलं हा 1 इथे पुटअप केला हा 2 आपण इथे पुटअप केला आणि आपण आन्सर काढूया सो वी गेट हियर 5 d dt of t is 1 सो इथे आपल्याला 1 आहे आणि हे सो दिस इनटू 1 आणि इथे हे i मिळालं प्लस हा 10 आहे d dt of t स्क्वेअर किती मिळालेला आहे ट्वाइस t मिळाले सो 2t into j so v3 is equal to 5 into 1 is 5i plus 10 into 2 that is 20tj so this is the velocity of the particle 3 or the third particle. Now what is the magnitude of velocity? We know that if r is the vector and it is separated into rxi plus ryj, we write the velocity, we write the magnitude of r as आता इथे नुसतं r लिहिलेलं आहे मी याच्यावर arrow दिला नाही कारण मी magnitude find करते याला कसं लिहिते rx square plus ry square so r so for v3 so the magnitude of v3 चा मी magnitude कसा लिहिणार हा rx किती आहे 5 square plus इथे किती आहे 20t square so this is under root of 25 plus 400 t square V3 is under root of 25 plus 400 t square and what is the unit of velocity? It is meter per second. So, meters per second is the unit. So, in this way we have found out the velocity of the third particle. Now, we are going to find the direction of velocity. Now, we know that this is a vector and then how do we find the direction of this r? We have tan of theta is ry upon rx. आपण वेक्टरची डायरेक्शन कशी लिहितो त्याचा y कंपोनंट आपण त्याचा x कंपोनंट तसंच इथे आपण घेणार आहे व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन tan of theta किंवा आता आपण थीटा डॅश घेऊ हा अँगल वेगळा असेल मागच्या थीटापेक्षा so tan of theta dash that is equal to ry upon rx. ry is 20t upon rx is 5 that is equal to 4t. This is the direction of the velocity v3. So theta can be given by theta dash आपण कसा लिहू शकतो theta dash is tan inverse of
4t. असा पण आपण थीटा डॅश लिहू शकतो. So we have found out the direction of the velocity v3 with respect to the horizontal axis or with respect to the x-axis, त्याची ही direction आहे. So now we are going to find the acceleration of the third particle. So a3 is equal to, acceleration is differentiating the velocity with respect to time. So d dt of v3, velocity of the third particle. So d dt of v3 is 5i plus 20 tj. So 5i plus 20 tj. So a3 is equal to, now again here there are two terms. So d dt of 5i plus d dt of 20 tj. So again a3, this is a constant term. 5 हा constant आहे. आपण याला कसं लिहिलं? d dt of 5. इथे बाहेर I लिहिलं. प्लस 20 ही कॉन्स्टंट टर्म आहे म्हणून इथे काही नाहीच आहे म्हणून आपण इथे 5 राहू दिलेलं आहे. ही 20 आपण बाहेर घेतलं. सो 20 d dt of t इंटू इथे आपण j इथे बाहेर लिहिलं. सो आता ही कॉन्स्टंट टर्म आहे. 5चं डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम काय राहणार आहे? 0. 5 चेंज होणार नाही आहे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो a3 याचं डिफरन्शिएशन आहे 0 इंटू I प्लस dt, d dt ऑफ t आपण ह्याच्या आधी बघितलेलं आहे. इट इज 1. सो इथे 20, इथे दिस इज 1 इंटू j. सो a3 दिस इज इक्वल टू, हे तर 0 आहे, हे कट झालं. दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 1 20. सो a3 इज 20j. So the acceleration of the third particle is 20j. याचं युनिट काय येणार आहे? ॲक्सिलरेशनचं जे युनिट असणार आहे ते meters per second square is the unit. So what can we say? The particle 3 is getting accelerated because इथे काय आलं? 20j. j काय आहे? युनिट वेक्टर along the y axis. मग आपण कसं म्हणू शकतो आता? The particle a3 is 20j meters per second square चा आपण कसं इंटरप्रेट करू शकतो की the third particle is getting accelerated along the y-axis at 20 meters per second square. म्हणजे acceleration आहे 20 meters per second square, direction आहे along the y-axis. So in this way we have found the displacement, the velocity and acceleration for all the three particles. Thank you.